Окей, друзья, ну что ж, у нас на сегодня еще запланировано 2 мастер-класса, и сейчас к нам присоединяются замечательные Кеннеди и Тереза Кали. Прежде всего я хочу поблагодарить лично и сердечно Катерину Браун, замечательного педагога, мою подругу, коллегу, которая посоветовала мне пригласить Кеннеди на эту конференцию Global Vocal 2.0. И также, в общем-то, она сказала, что является сертифицированным тренером методики Complete Vocal Technique, то есть CVT, а поскольку я у Катерины проходила курсы, Катерина сама участвовала в прошлом году в нашей конференции, я поняла, что этого спикера обязательно нужно позвать и сделать одним из хедлайнеров конференции Global Vocal 2.0. Поэтому я с удовольствием представляю наших следующих гостей. Итак, Кеннеди – это певец, продюсер, сертифицированный тренер Complete Vocal Technique, инакомыслящий в сфере голоса, как он сам себя называет, один из основателей вокального круга Бобби Макферрин Voicestra. Также в его биографии есть такие хайлайты, как бэк-вокал у потрясающих певцов Уитни Хьюстон, Эл Джеро и Стинг. Ну и вместе с ним совместно будет его потрясающая партнер Тереза Кали из Швеции, которая также певица, сонграйтер и вокальный коуч. Что ж, друзья, Raz and Teresa, are you with us right now? Hey, hey. Hey, Marina? hey. Hey. Hello there, lady. Hello, hello. Just a moment. Друзья, напишите, пожалуйста, в чат, видите ли вы всех нас, потому что очень важно, чтобы вы видели и презентацию, и спикеров Раза и Терезу. Все видно, отлично. Okay, Teresa and Raz, everybody can see you, everybody can hear you, everything is great. And just one last thing that I want to mention. Друзья, Тереза и Раз прежде всего хотят сегодня побольше послушать вас. То есть у тех, кто еще не успел спеть, Питеру Элдриджу или Бретту Мэннингу, у вас появилась прекрасная возможность как раз спеть для Раза и Терезы и, в общем-то, тоже поработать именно над сторителлингом в вашем исполнении, потому что именно про это будет воркшоп Терезы и Раза. Teresa and Raz, we're here and we're waiting for you to say a couple of things about yourselves and also about your presentation and your workshop. Beautiful. Thank you so much, Marina. That was a beautiful introduction. And thank you for having us. And thanks for all of you showing up for this. It's flattering that you would be here. And it's great for us to encounter, to make these meetings, on this intercontinental basis. It's really important for people to connect. Yes. So I really appreciate you facilitating this opportunity to do so. I'm Raz, and this is Teresa. And right, so you might want to interpret that. Sorry, yes. Прежде всего, Тереза и Раз, конечно, сердечно всех благодарят. Они очень рады быть сегодня здесь с нами. И это невероятная действительно возможность делать вот такие онлайн-воркшопы, как он сказал, интерконтинентально. Не то, что там из одной страны в другую, но когда мы действительно можем общаться и видеть друг друга с разных континентов. И как это здорово даже сегодняшних, точнее, особенно в сегодняшних жестоких достаточно реалиях, объединяет мир. Go for it. Beautiful. So what we want to do here, first of all, we've been singing together as a duo now for a couple of years. And we both have been, I've been teaching since 1980, working with artists and singing as a performer. And Teresa has been working as a professional singer for 25 years in the in Sweden as a professional, also a coach, but also as a recording artist, working a lot with producers as well as on the stage for many quite well-known Swedish performers. It's just a little bit about us.
Просто немного информации о Терезе и о Разе. Раз поет и преподает с 1980 года. И, в общем-то, я уже упомянула, какой у него потрясающий послужной вокальный список. Тереза также находится на сцене, и у нее сценическая практика более 25 лет. Она выступала с самыми именитыми шведскими вокалистами и инструменталистами, а вместе они поют около 2 лет. Beautiful. So what we want to do here today is to help with singers having a better sense as to how to take a tune and really bring it alive in a way where the audience can really not only hear about what the singer is trying to communicate, but to actually experience what it is the singer is conveying through song. А сегодняшний воркшоп Раза и Тереза будет как раз посвящен сторителлингу в композиции, чтобы воображаемый зритель мог не просто, скажем так, наслаждаться вашим вокалом, наслаждаться пением, выступлением, но чтобы зритель смог как будто бы на себе пережить все те эмоции, которые вы пытаетесь посредством сторителлинга в композиции донести до него. It's our opinion that singing is a way in which to communicate. Singing is just a way of speaking, but in a more colorful, ornate way. So you're actually in a process of communication when singing. So we have to think of it as if we're really trying to reach somebody with a real intention of helping them to know more about me, or me making an attempt to love them or to help them or to inform them. We want to bring them into an experience of where they're really in a dialogue, where they're really being put in a position where they're experiencing the moment, not just hearing about it. So it's a communication device, as if when we're speaking to one another. It's just singing makes it more ornate. О том, что пение – это потрясающий момент коммуникации, это потрясающий момент разговора, рассказа о себе, и также вопрос невероятного соединения с другими людьми посредством вот этого певческого диалога. Это то же самое, что и обычный диалог, только еще более красочный, еще более красивый, украшенный самой разной орнаментикой в зависимости от того, кто поет ту или иную композицию. И если мы хотим почувствовать, что именно переживает тот или иной человек во время пения, то, собственно, это самое пение и есть самое, что ни на есть зеркало души человека. Yeah, so how do we take a song through a process where we can, how we can let the audience get into the story you're trying to convey? We have a process of 12 steps that is kind of a combination of Brunetti, Meissner, and Meissner, and Stanislavski. Yeah. That we've kind of arranged in our way to help the singer make a song come alive for them, so they can convey that message to the audience. То есть здесь идет комбинация действительно вокальной составляющей, актерской составляющей, движенческой составляющей для того, чтобы артист мог донести любые мысли до его потенциального слушателя. And also, Teresa and Raz, please keep me posted about the slides that should be on the screen right now. Yeah. Well, what we're going to do is we're going to take you through these 12 steps. What we want to do is give the singer a way to actually get into character. So singing oftentimes is a process of acting. You're actually becoming someone else, or you're bringing about something about yourself in a way where you're playing a role. You have to get into the role of what it is the song demanding from the singer in order to get the emotional intent across to the listener. So we're going to take you through these 12 steps. So this first step we can bypass. Yeah. We're going to go to step 2. Okay. Just a moment. So, like I say, these are steps that a singer can take a tune and vet it through in order to understand what the song is really about,
and who it is they have to make themselves be in order to convey the song in a way where the listener actually experiences the emotional intent of the song. It's not enough just to speak about what's going on. We have to actually bring them into an experience of what it feels like. И, собственно, перед тем, как мы перешли к этому слайду, Рас и Тереза как раз рассказали о том, что любая композиция – это все равно погружение в роли. Мы об этом сегодня уже частично говорили на мастер-классе Питера Элдриджа. То, что любая вокальная композиция – это такой вокальный актерский этюд. Все равно ты как будто бы вшиваешь себя в шкуру человека, который пережил те или иные эмоции, те или иные события. И первое, что как раз помогает это сделать и помогает пережить то или иное состояние, которое описано в песне, это, конечно же, текст песни. Нужно попробовать его переписать под вас. То есть не текст сам переписать, а просто попробовать его произнести так, как вы бы его сами сказали. So what we're going to do now is go through the process of how to take a song apart to really get underneath everything to get to its essential meaning. So one of the first things to do is to take the lyrics of the song, and this doesn't require much in the way of understanding the melody. This is not about the melody. This is not about the chords. It's not about the dance or the rhythm of the song. It's more about the literal narrative. So what's important to hear is that you take the lyrics of the song so that we can understand the meaning just by what the lyrics are saying. A process to first move the song through is to take the lyrics and write the lyrics out in a completely different form from how it's presented in the song. Don't sing the song. Oftentimes when we're singing, the melody kind of takes us outside of what's actually going on in terms of the narrative. So dismiss the melody, dismiss singing, and just take the words and take the lyrics, and then write the lyrics in a completely different form. Right now, as the lyrics show up, they're in a song form. It'd be interesting to see what might happen if you took the lyrics and put it in the form of a letter to a friend, or if you took the lyrics and put it in the form of an editorial in a newspaper. Awesome. В общем, опять шла сейчас речь о тексте. Вот если представить текст как будто бы вырванный из контекста самой песни, убрать мелодию, убрать гармонию, убрать ритм и размер, и попробовать просто переписать текст и проговорить его как стихотворение, или как, например, письмо другу, или это может быть даже какая-то небольшая статья в газете, и посмотреть, как этот текст выглядит абсолютно в иной форме. Наоборот, пытаться его не петь, попытаться полностью абстрагироваться от той формы этого текста, каким он вкраплен в мелодическую составляющую, а наоборот вырвать его из этого мелодического контекста и произнести либо как стихотворение, либо как письмо другу, либо как статью в газете. You can proceed, Press. So the objective, again, just to remind everyone, is to get into the essential underlining meaning of the song, so that when you sing the song, you're really coming from a place of authenticity, having understood what the song is really trying to say. So this is a process when you take it out of the song form and into another form. Oftentimes what can happen is other things about the song in terms of its meaning can be revealed. All of a sudden you begin to see things about the song by putting it in another form that informs you some things about it that ordinarily probably wouldn't show up. So that's the point in why this would be a process to vet the song through. I just want to keep that in mind. The objective, again, is to, when you sing, is to sing from a true place of authenticity as to like what the essential meaning of the song is all about.
Да, потому что, в общем-то, текст, который действительно вынут из контекста песни, он немножечко помогает вообще по-другому посмотреть на его основной смысл и на логические ударения, потому что, опять же, когда мы слышим песню, мы немножечко связываем текстовую составляющую и мелодическую составляющую. Здесь текст нередко позволяет нам совершенно по-другому посмотреть, из другого ракурса посмотреть на его аутентичность и, возможно, найти какие-то совершенно новые, скрытые сакральные смыслы этого текста. So, having done this process of taking the lyrics and maybe writing it as a letter, writing it as a text message, you know, there's all various different forms that you could reiterate the lyrics. We would go to the next step, which is step 3. Speak. Yeah. So that would be to speak the lyrics out loud. Still no singing, not putting it in the melody, but speak the words out loud. And it, just as the step before this, this is also a way to find the deeper meaning of the song, to see it from a different angle, perhaps get some new insights to the song, to speak it out loud. Следующий этап в этом процессе — это попробовать произнести этот текст достаточно громко. В принципе, я это тоже использую с моими учениками, с моими студентами. Я всегда говорю: представьте, что вы это говорите как оду, как будто бы вы Маяковский и выступаете на площади. Примерно об этом говорят Раз и Тереза, как будто бы вот мы выкрикиваем немножечко этот текст и как будто мы посылаем каждое слово немножко вперед. Это, опять же, еще не пение, еще пока мы находимся вне контекста мелодической линии, мы именно громко произносим фразы. Beautiful. Yeah, we can move on to the next slide. Yes. Step 4. What is the song about? And try to reduce the meaning of the song to no more than 4 words in a phrase. To get Здесь the вот main essential point. Yeah, you can proceed for now. Right. So in other words, it's not like paraphrasing the lyrics as they were written, but really get underneath. For instance, if I were to tell you, I'm going to take a song, the lyrics by Aretha Franklin, she sang a Carole King song, and the lyrics go, looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired. Each day when I would have to face another day, Lord, I'd get so tired. Until the day I met you, life was so unkind. You've become the key to my peace of mind. I feel like a natural woman. So what we want to figure out is, okay, so what is that song? Let's just assume that that's the song, just that lyric, that's the song. And so what would that song be about if you had to condense it to just 3 to 4 words? So it's not about paraphrasing what I just said, but it's like, what is this song essentially about? And if I were to ask people about what this song was about, what some people might think is, well, it's about love, or it's about being happy. But if you really look at the lyrics, looking out on the morning rain, I was so depressed, I was tired. Until the day I met you, life was so unkind. But now since you're in my life, I feel renewed again. I feel reborn. So if you look at the lyrics closely, the song isn't about love. It's not about being happy. It's about transformation. It's about how there was a condition and something happened which changed everything about that condition so that it transformed into another condition. So when you're looking at the true meaning of this song, love might be involved, happiness might be involved, but when you look at the real meaning of what the lyrics are saying, it's about somebody going through a transformation. It's about transition. And so this is what we mean by getting to the basic, essential meaning of a song. Okay, I'll translate right here. Let me translate, yeah. No, it's fine, I remember everything, but I just need to translate so that people don't get lost. О чем сейчас рассказали Раз и Тереза, это о том, что
можно собрать самый сакральный смысл всей композиции или, допустим, первого куплета и припева в 3-4 главных слова, которые как раз несут основную мысль. И это очень здорово, что Раз опять же привел в пример You Make Me Feel Like a Natural Woman, который мы уже сегодня с вами пели вместе с Питером, попробовали как раз сделать абсолютно новую версию. И там мы тоже чуть-чуть коснулись смысла, но Раз копнул даже немножечко глубже. Если посмотреть и прочитать тоже вот этот текст этой песни как стихотворение или просто как рассказ, не пересказывать своими словами, а именно четко пройтись по вот этим словам этой песни, то мы видим, что все это ведет к главному смыслу. You make me feel like a natural woman. Ты позволяешь мне чувствовать себя настоящей женщиной, собой. И сначала очень многие говорят, вот это там типа love song, песня о любви, любовная лирика. А если мы копнем глубже и посмотрим вообще, что произошло, да, с женщиной, она сначала просыпалась, и каждый день был день сурка, пока не произошло вот то сумасшедшее событие, когда она встретила человека, благодаря которому она изменилась. То есть это в основном песня даже не про любовь, а про трансформацию, про то, как человек перерождается, про то, как человек как будто бы обнуляется. Можно что угодно здесь сказать и как угодно это перевести, но тем не менее здесь идет радость от собственного перерождения и от того, что человек начинает вот этот вот замечательный и правильный путь к себе. Okay, you go. All right. So let's go to the next frame, Marina. Mm-hmm. I hope that was clear. I hope that was clear to your singers. That's pretty... Yeah, we're really going deep. That's awesome. Okay. Yeah, мы действительно очень глубоко погружаемся, друзья, да. You want to take this one? All right. So the next step is, who is doing the singing? Who are you imagining yourself to be? Is it a younger version of you? Is it a character in a movie, or somebody you know, a friend, a relative, somebody you can relate to in some way? So that would be the sender of the message. And that is important to be clear about. Who is this character? Who are you when you are singing? To be really clear about that. Spend time on really drilling down, not just, a woman. So who is this woman? How old is she? What's her name? Where does she live? How does she dress? What's her personality? To really get into, who am I singing this song? And the reason why this is important, because as singers, sometimes you can't always be who you identify as you when singing a song in order for the song to really be delivered. Sometimes it takes moving into a certain part of yourself or to imagine yourself being somebody completely different in order to make so that the song can really sound authentic. For instance, like, if I'm feeling really happy, I just won the lottery, I've got $1 million in my bank account, I'm happily married, I've got a great home, I go on vacations, my life is just completely perfect. But yet when I go on the stage, I have to sing a song about being homeless, without love, nobody wants me, I'm depressed. How can I be me, happy and joyful and satisfied with life, and yet sing a song about not being loved, being depressed? How is that possible? So in a situation like that, I cannot be me singing the song. If I'm me, it's not going to come across authentic because I'm happy. So how am I going to be able to sing a song about depression and being sad and alienated? So in that case, we have to imagine ourselves being something or someone else in order to sing in a way where the song can come across in an authentic way. Okay. Can I translate right now? Please, I was thinking that might be good.
That's awesome, yeah. Следующий пункт или следующий этап в сторителлинге — подумать, а кто вообще поет. Вот кто берет на себя, скажем так, вот эту достаточно мощную ответственность спеть ту или иную композицию. И здесь действительно нужно понять, что из себя представляет тот самый актерский персонаж, от чьего имени вы поете композицию, да, что из себя представляете вы, если вы погружаетесь в какого-то другого человека, в другую личность, потому что в любом случае мы, как раз уже и Тереза сказали, играем вот такой вокальный актерский этюд. Кто это может быть? Вы, который прямо сейчас вы, может быть, вы в молодости, может быть, вы в старости, может быть, это какой-то вообще персонаж из мюзикла или из кинофильма, может быть, это кто-то, кого вы знаете или кого вы не знаете, может быть, там женщина, окей, что это за женщина, сколько ей лет, как она одевается, куда она ходит каждый день, в чем вообще состоит ее личность. И раз как раз привел очень хорошую идею, вот, собственно, кто является отправителем основной мысли той или иной композиции. Он говорит, вот представьте, допустим, я выиграл, вдруг у меня на счет упали там 100-500 миллионов долларов, выиграл в лотерею. И тут же, значит, я женился на всей любви моей жизни, и еще, значит, мы поехали в какое-то сумасшедшее путешествие, я полностью счастлив. Но я артист, и сегодня у меня концерт, и мне нужно петь песню, где я обязана рассказать про то, что я бездомный, про то, что у меня ничего нет, про то, что, в общем-то, жизнь дерьмо, и про все подобные вещи. Естественно, в данный момент это не может быть раз, как он есть, да, который только что выиграл в лотерею, женился на любви в своей жизни и поехал в потрясающее путешествие. То есть нужно действительно докопаться до того персонажа, от чьего имени вы ведете ваш вокальный сторителлинг. I'll let you proceed. Thank you. Yeah, and this is very important because you want to appear believable. So it's not enough just to get up and sing a song because you like it. You have to get yourself into character, just as any actor would, so that you're actually in a role, bringing people into an experience of what it's like to be in that situation. So that's a very important thing to define right away. Like, who am I making myself to be? So it is like acting. Let's go to the next frame. Sure. Let me translate just one very important thought that you pronounced. Да. Очень важно, чтобы то, что вы рассказываете посредством композиции, чтобы вам поверили. В общем, не зря Тереза произнесла имя Константина Сергеевича Станиславского. То есть это действительно полное погружение в актерскую составляющую любой композиции. I'll move to the next slide and yeah, let you proceed, Teresa. Thank you. Yes. Because I just want to say one more thing. It's not going to be believable to the audience unless it's believable to you, because the audience is only going to pick up what you convey. So in order for the audience to believe it, you have to be totally steeped in it yourself. So it always begins by the artist finding their way into that character in order to make the audience feel like they're really seeing something that's believable. Очень важно, чтобы вы сами очень свято верили в ту мысль, которую вы пытаетесь донести до вашего слушателя. Потому что если вы, ну скажем так, поверхностно играете, и если это не глубокое погружение, а если это полностью наигрыш, естественно, зритель вам не поверит. Точно так же, как и в театре и в кино. Нужно полностью погрузиться и действительно полностью поверить в ту основную мысль, в тот текст, который вы доносите до вашего слушателя. You go on, Rose. All right. And the next step is, to whom are you singing? This is just as important as knowing who you are singing, is to whom you are singing. Is it a lover? Is it a whole crowd? Who is it that's receiving the message? And just to add to what Ras was saying before, let's say you are a singer doing a Broadway musical. You sing the same songs every night, but you don't feel the same way every day. You could have had a really bad day. It was raining all day, and you were late for rehearsal. You were stressed.
and you're just feeling really irritated, and another day you're super happy, you had a good night's sleep, but you still need to go out and perform these songs every night in the same way, in a believable way. So that's how this process can help you really get deep into character and into the story. So who you are singing to is just as important to know. Okay, I was just going to, just jump on what she had said. You have to understand that singing is communication. Mm-hmm. So when I was giving you that lyric, looking out on the morning rain, I was so tired, I was depressed until you came into my life. Things were just terrible. Now I feel brand new again. So Mm-hmm. in that instance, who is this person talking to? You have to define, well, who's on the receiving end of this message? Is it a lover? Is it, because it could be a lover. Most people assume that the song's about someone directing what they're saying to a lover, but it could be also, that message could also be directed to like the Lord above. It could be something that you might, you've changed my life, oh God, thank you. Or it could be where you're looking at your newborn baby. I was depressed. Now I've given birth to you. My life has changed. I feel renewed. The reason why it's important to know who the message is being directed to, because it will change the way in which you express it. If I'm saying these words to a lover, it's going to have a completely different tone than if I'm saying it to the Lord above. And then, of course, if I'm really talking and directing this message to my little newborn, that's going to have a completely different kind of a connotation than it would, say, if I was speaking to a lover. So by who the message is being directed to, you can radically change the way in which the message is being rendered, which is why it's very important to know who you're directing it to, because it can change the emotional charge. It can change the dynamics of the voice. It can change the way in which you're phrasing it. This is why it's very important to not only figure out who you are, but who is that I'm directing what it is I'm saying to, because it can change. If it's my newborn, it's going to sound really different than if it's my lover. And it's going to sound really different. It'll have a completely different tone if it's to the Lord above. Okay, I'll translate. Most of it. No, I mean, I remember everything. Everything is so cool that I just I want to listen and say, okay, you go on, but I have to translate to the people. Ну что ж, друзья, следующий этап – это понимание, кому вы поете. То есть теперь мы чуть-чуть более-менее разобрались с тем, кто вы, а теперь для кого вы поете, кому вы адресуете. То есть кто как раз получатель или адресат вот этой вашей песни. И здесь Тереза рассказала очень важный момент. Очень многие вокалисты, особенно если это мюзикл, или если это работа в отеле, на корабле, например, очень часто у таких вокалистов ежедневная такая вокальная рутина. То есть действительно день сурка, особенно если это мюзикл, потому что если ты работаешь в отеле или на корабле, ты хотя бы можешь менять, естественно, порядок песен, петь какие-то новые песни, изучать, репетировать, просить, вернее, петь для гостей то, что они просят, и это вносит разнообразие. Если речь идет, например, о мюзикле, естественно, это ежедневная рутина, это одни и те же песни ежедневно, и один и тот же персонаж. И представьте, что один день вы встаете, и у вас плохое настроение, дождь, вы еле встали, вы опоздали, я не знаю, на репетицию, вы кое-как дошли домой, и вы все равно спели вот эту песню так, чтобы вам поверили. Следующий день у вас все прекрасно, солнышко сияет, вы выспались, хорошо поели, и опять же вам нужно сыграть того же самого персонажа, и опять его сыграть так, чтобы вам поверили. И также дальше раз очень здорово рассказал, опять же, используя в качестве примера You make me feel like a natural woman, можно действительно подумать и развить мысль, кому
можно спеть эту композицию. Естественно, большинство женщин, поскольку все-таки чаще всего эту песню исполняют женщины, большинство представляют, что они поют своему любимому мужу, молодому человеку, любовнику. И, естественно, в общем-то, это такой самый популярный контекст этой песни. Однако, можно, например, представить, что мы эту песню можем спеть Богу, если человек верующий. И это будет совершенно иной смысл. Это будет совершенно иная фразировка. Совсем по-другому будут восприниматься слова этой композиции, хотя слова мы вообще не меняем. И теперь представить, что эту же самую композицию мы поем нашему новорожденному ребеночку. Да? Это же тоже все, естественно, про трансформацию. Да? Before the day I met you, life was so unkind. You are the one made to make me feel... не помню вот эти вот слова. You're the key to my peace of mind. Вот, вспомнила. Ты трансформируешь меня благодаря тебе, я как будто бы переродилась, стала другим человеком. И это, естественно, тоже будет еще один совершенно новый смысл и, опять же, новая фразировка, по-новому спетые слова. Очень много зависит от получателя вашей песни. You can proceed. Oh, thank you. So let's go to the next frame. Mm-hmm. Yes. So the next step would be to figure out why are you singing this song? What would be the objective? What do you want to achieve by singing this song? How are you feeling? There could be many feelings. So this is drilling down to the reason why you are singing this song. So yes, because again, it's about communication. So if I'm telling you, you've made me come alive again, why is it so important for you to say it to the person that's receiving the message? And why is it so important for that person to hear it? Mm-hmm. Why should you be directing it to this person? What is it that you're trying to get from them? What's the rise that you're trying to get from who's on the receiving end? So you want to answer that question. Why would I be telling you how you've made me, how you've restored my life? What would be the incentive as to why I would be telling you that? And why would it be so important for this person to hear it? You want to answer that question. Is it because I want you to know that I appreciate what you've done for me? Is that why? Or is it because I want you to know that I don't take you for granted? Or is it because I want to hear you tell me the same thing? Maybe you're trying to get him to compliment you or the receiver to compliment you. Maybe that's why. So when you figure out the reason behind the motivation as to why you're saying something, that can also change the way you say it. And okay, anyway, that's probably enough for you to decipher. It's fine. Yeah, I'm I'm so with you guys in all those thoughts. It's like a big pleasure for me just to listen and to to agree all the time with everything that you're saying. Yeah. Друзья, значит, сейчас следующий этап – это почему или зачем мы поем ту или иную композицию и чего мы хотим достичь с помощью пения именно вот этой песни. В общем-то, в чем причина, для чего мы хотим, чтобы наш адресат услышал от нас вот эту песню. Может быть, мы хотим сказать, что мы не воспринимаем этого человека как должное или как то, что он должен здесь быть рядом, как само собой разумеющийся факт. Может быть, мы просто хотим в чем-то ему признаться, а может быть, наоборот, мы представляем себе, чтобы этот человек, наоборот, ни за что в жизни вот это не услышал, но мы это ему поем как будто бы в пустоту и как будто больше для себя. Тоже очень важна вот эта вот актерская задача. Для чего объективно мы хотим петь для этого человека. You can proceed. So let me just recap. We're going to continue, but I just want to reassert the fact that the point for doing all of this is to make so that when you sing the song, you're really coming from a deeper, more profound experience
Because if you answer these questions and move the song through this kind of a protocol, it gives you a deeper understanding as to like just what it is you're up there doing when you're singing the song. It's coming from a much deeper meaning and a much deeper understanding. So you're not just singing the song again because it's a great song or you love the melody, but there's a real message here that you want to find yourself steeped in so that you're really coming at it from a deeper place of authenticity. So let's move on to the next frame. Sure. Just a moment, I'll translate a bit. В общем, опять же, чтобы подвести, скажем так, итог вот первых, получается, где-то 30 минут речи Раза и Терезы, еще раз хочется сказать о том, что пение — это в любом случае коммуникация, и обязательно любую песню стоит провести через все вот эти этапы, о которых мы сейчас сказали, чтобы действительно понимать, кто ваш персонаж, для кого вы поете и зачем. Очень важно вот это для себя прописать. You proceed, guys. Okay, so the next step is to figure out where you are. What place are you in? Or are you outdoors? Are you in a city? Are you in the present time? Are you in the past, in the future? And this is to help you really get into the story quickly. Like Ras was saying here before, this process, taking a song through this process, is helping you to get a deeper understanding of the song. And by adding this element of figuring out a place and a time, it will be easier for you to get yourself into that character and into that time frame of the song whenever you're going to perform it. So it's a help to get to that place quicker. So like when you're on the stage and you're singing, you're in a theater and there's an audience there. But in your mind and in your imagination as a performer, you're putting yourself in place and in the moment of when you're in this contact and in this connection to the receiver. So in my mind, although I'm on the stage singing, I'm seeing myself in the bedroom, if say I'm talking about Natural Woman, speaking to my lover, and even imagining how the lover is responding as I'm speaking. So that when I'm on the stage, even though I'm in there with an audience staring me down, I'm in the moment where I'm in this interaction with my lover. And each time I look out into the audience, I'm not looking at the guy in the front row as the guy in the front row. I'm not looking at the girl in the wings as the girl in the wings. Each time I direct my attention to anyone in the room, I'm seeing my lover. And I'm in that kind of a dialogue. So I'm in the moment. So part of how to be in the moment is to imagine yourself in that place. It sort of creates an environment within you that brings you more in touch with the feelings that are connected to the song. So where are you? Are you in the kitchen? Are you outside? Bring yourself into the moment and into the space, and then that will help to evoke more of this energy. You have to keep in mind that the audience is experiencing whatever it is you're going through as a performer. So the more you can find yourself in the space, in that interaction, the more the audience is going to feel the real power and essence of what it is the song is trying to convey emotionally. Yes. Exactly. Следующий этап — это понимание, где вы находитесь во время исполнения той или иной песни. То есть не то, чтобы на какой сцене или на какой площадке вы находитесь, а где вы находитесь во время донесения вот той самой мысли до своего адресата, до своего получателя. Где вы находитесь, может быть, вы в городе, может быть, вы в доме, может быть, вы, наоборот, на улице, где-то в будущем, где-то в прошлом, возможно, вчера, возможно, сейчас, возможно, завтра. То есть очень важно понимание пространства, где именно вы находитесь. Опять же, если привести в пример «You make me feel like a natural woman». Раз представляет, что он эти слова говорит своей любимой в спальне, и, возможно, любимая что-то даже ему отвечает, или просто как-то ласково, с любовью тоже на него смотрит и воспринимает эти слова
этот актерский этюд. И, естественно, он отдает себе отчет, что он перформер, что он находится на сцене, что перед ним огромная аудитория, да, но он, тем не менее, в любой момент с самой первой ноты представляет себя как раз рядом со своей любимой. И если он смотрит в глаза, допустим, девушке, которая сидит на первом ряду, он не воспринимает ее как девушку на первом ряду, или там, если он вдруг встречается взглядом с каким-нибудь молодым человеком, который сидит где-то на балконе или где-то как бы сбоку, да, если он встречается взглядом, он тоже не воспринимает его как человека, который сидит в зрительном зале. Любые глаза, с которыми он встречается взглядом, это взгляд его любимой, потому что в этот момент он полностью целиком погружен в песню. И вот здесь очень важно понимание, где, когда, пространство. Следующий этап – это понимание пространства. Let's proceed. Yeah. And then it's time to figure out what is it you're doing by singing, or by saying these words, by singing the song. What are you trying to do? To distill it down to an active verb, like, are you comforting somebody? Are you explaining something? Are you loving them, trying to convince them? And this, of course, is important because there's a feeling behind that. So to get in touch with the feelings behind the active verb. Yes, like if by communicating, you want to get in touch with, what am I trying to do? Am I trying to love this person? Am I trying to help this person? Am I trying to hate this person? Am I trying to ignore this person? Am I trying to inform this person? So when you're, like right now, I'm talking to you, and what I'm trying to do is, my actions are about, I'm really trying to help and inform your participants. So there's a real incentive behind what I'm doing if I'm in touch with what it is that's motivating me. So you have to figure out, how am I trying to affect this person? Am I trying to... So that this gets into, like, this will help you to also get it across. Like, if I'm really trying to love you, then I'm going to say it in a way where there's a bit more compassion. If I'm trying to convince you, I might be more assertive in my approach. So that really helps by knowing what the objective is in that regard. It automatically puts the voice into a certain kind of a dynamic nuance. Exactly. Следующий как раз степ, собственно, это действие, да, что мы делаем в то время, когда мы поем композицию кому-то из наших адресатов, да. То есть здесь нужен именно активный залог, то, что Тереза называет active verb, это действительно термин из английского языка, глагол активного действия, да. Когда вы произносите этот текст, когда вы его доносите до вашего адресата, что вы в этот момент делаете? Вы стоите, вы сидите, вы пытаетесь что-то объяснить, вы успокаиваете, вы произносите эти слова с любовью, вы пытаетесь кого-то в чем-то убедить. Это тоже невероятно важно, потому что именно важно действие, с которым вы направляете вашу композицию, чтобы, опять же, уверить и вашего потенциального адресата, и, безусловно, ваших зрителей в правдивости ваших намерений. Go on, Raz and Teresa. Okay, next frame. Thank you. Yeah, so now we are getting to the obstacle. So what is in your way to communicate that message? Let's say you are trying to tell your lover, I really love you. What's in the way of that message coming across? Maybe they don't believe you. Maybe they have doubts about your love. So there's a conflict. There's something that is in your way, and it should stay with you the whole song, and it helps you to take the song through all the way to the end and to make it interesting. And it could change. Let's say you're trying to convince your lover, I really love you. That could be said in so many ways.
I really love you, but I really love you. I really love you. And but it's still the same message, but it's just taking different turns and making the song more interesting and having more dynamics. Yeah, what you want to do is keep in mind that you're communicating. So let's say, here's an example, and the obstacle is coming from the receiver. When we're talking about the obstacle, it's like what you're imagining is what might the receiver put up as a way to thwart my message. So in other words, if I'm singing to, let's say I'm trying to convince my friend to stop doing drugs because I can see how harmful drugs are. So when I'm talking to him, I'm really trying to convince him to stop doing drugs. So my objective is to convince him to stop doing drugs. But now I know that he's addicted. So the obstacle in that case might be how, okay, he might put up that I really would like to stop taking drugs, but my addiction is so strong that it's going to be a challenge for me to do that. So when I'm beginning to make my message, I take that fact into consideration, that the obstacle I'm going to meet is the fact that he is so addicted that although he might want to stop, he might say, I can't. So I know that that's going to be an obstacle that I'll meet. So what I need, but by knowing that that obstacle is there, that can be a huge effect on how I deliver my message. Because if I know that obstacle is there, and if my objective is to try to convince him to stop, then that would compel me to frame my way of delivering that message so that I can get over that obstacle, so that I can transcend that obstacle, so that I can alleviate that obstacle. So I have to say it in a certain way where I know that obstacle is there. So in spite of that obstacle, how can I say it in a way where I can get beyond it and in fact, change him, make him believe he can change so that I can convince him to drop the drugs. So that's going to really change the way I deliver the song, because it's almost like when you go in to do a job interview. A certain criteria, you know what they're looking for, you know the kind of questions they're going to bring up. There's obstacles that they might present. So you want to frame your resume and your interview in a way where you can get beyond all of those types of guardrails that they might put up. So when you're singing, you want to keep those kinds of things in mind. So that when you're singing it, you can sing it in a way where it might have more charge. If you know that obstacle is there, it's going to change the way you say it, because the point is to get beyond that obstacle. So it changes the interpretation. Yeah. Следующий этап – это препятствия, которые могут возникнуть на пути, когда вы пытаетесь, опять же, донести вашу основную мысль до вашего адресата. И здесь действительно может возникнуть целая конфликтная ситуация. Можно ее представить, можно ее придумать. Потому что одно дело просто сказать, что там «я люблю тебя», совершенно другое дело сказать это с иной интонацией, с убеждением, с каким-то как бы полным погружением в эту фразу. «Я действительно тебя люблю», как Тереза сказала, I really love you. И здесь могут действительно возникать абсолютно разные конфликты и препятствия на пути донесения основной мысли. В основном, вот, собственно, раз привел в пример ситуацию, когда, допустим, представить, что его друг плотно и мощно сидит на наркотиках, и раз пытается его уговорить слезть с этих наркотиков, потому что наркотики это плохо, потому что он видит, как его друг увядает с каждым днем, и тем не менее, естественно, он уже как зависимый не может спрыгнуть с наркотиков, ему тяжело. И вот здесь, собственно, вот в данной ситуации наркотики могут действительно восприниматься как конфликт. Этот друг может не воспринимать в этот момент его всерьез, он может ему не верить, но задача Раза как исполнителя в данном случае и как адресанта, то есть именно посылателя вот этой основной мысли, убедить своего адресата, убедить своего слушателя в той мысли, которую он пытается донести, несмотря ни на какие препятствия. Let's proceed. All right, let's take the next slide. Yeah, so the opening beat, that means what is happening
just before you start singing the song that is compelling you to react by singing. Somebody said something to you, maybe the sun appears from behind a cloud, something that happens that compels you to sing this song. Yeah, nothing happens out of thin air. Like anytime you make a move or have or say something, it's because you're responding to something that happened. So we want to make, when you're singing, have more of a charge about it. Like, in other words, something happened which is compelling me to say this. So when I say it, it's got more substance because something moved me to say it. So in other words, like the example I've been using, looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired, but you've changed my life. So what happened right before that for you to have to say that? Maybe it's that your lover made coffee for you, unsolicited, but just decided to do a gesture of kindness and gave you coffee. And that made you think, oh my God, you know, I used to hate coffee. I would never even think to drink it, but now that you're making it for me, I love it, and you're showing me kindness. I remember a time when I was depressed, the rain would fall. You've changed my life. You've brought so much love into my world. So some gesture of some kind triggered you saying that. And then this can go into the song. So like I might have said, all right, you made me feel like a natural woman. So how did the receiver respond? Well, baby, you make me feel like I'm your all true man. So, and then because he said that, then you might respond by saying, and you're imagining this, but then that might be the thing that triggers you to say the next line. Well, I love you so much. So what we have to do here is think that we're in a dialogue. Nothing is happening unilaterally or on its own. Every time you say a line, you're responding to something that has happened, or you're imagining something has been said that you're responding to, so that there's always this sense of an interaction. So you're not just talking in thin air, but even though we're just hearing you speak, the listener has to imagine that they're responding to whoever it is that they're reacting to. А следующий этап – это что послужило вообще первопричиной для того, чтобы вы спели именно вот эту композицию вашему адресату, потому что очень важно тоже прожить то состояние, как, скажем так, вы дошли до такого состояния, чтобы спеть именно эту песню и именно вот этому адресату, да, что вызывает у вас такую реакцию. Это может быть ответ на вопрос, это может, опять же, быть какое-то успокоение, если, например, ваш собеседник, которому вы поете, начинает плакать, может быть, выходит солнышко из-за туч. Какие угодно можно тоже себе прописать первопричины, которые послужили, скажем так, шагом к действию, именно к пению той или иной композиции, о которой мы говорим. Опять же, если приводить в пример Looking Out for a Morning Rain, Natural Woman, что послужило первопричиной, чтобы можно было действительно спеть вот эту песню своему партнеру, своему любимому. Может быть, вдруг вот прям захотелось это спеть в одночасье, когда этот самый любимый или любимая просто так сделала вам кофе. Или, например, подарил цветы. Или, не знаю, открыл какое-нибудь интересное место. И вы понимаете, что у вас накопились вот эти самые чувства, которых достаточно, чтобы спеть вот эту композицию вашему партнеру или вашему адресанту. То есть здесь речь идет именно о первопричине. Okay? Hey, yeah, and just to add to that, let's say we had the obstacle of the lover perhaps doubting your love, and the opening beat could be your lover saying, do you really love me? Because I feel you haven't been here, you know, lately. I never see you. That could be the opening beat, and then that would make the song delivered in a totally different way. Steps are really important.
Да, и Тереза говорит о том, что, возможно, вот до того, как подумать о первопричине, возможно, что-то послужило именно препятствием, да, когда вы, например, вот та ситуация, когда вы пытаетесь убедить вашу любимую в том, что вы ее действительно любите, а до этого, буквально вот за минуту до того, как вы начали петь, возможно, ваша любимая в этом сомневается. Может быть, она говорит: да ладно, тебя тут не было там целый месяц, или там ты мне не звонил недели две. Что ты мне тут там заливаешь, допустим. И, в общем-то, это послужило первопричиной для вас спеть вот эту композицию для нее или для него, в зависимости от того, кто ваш партнер. Go on. So, then, of course, once we've moved through this process, then we finally get to the place where it's very important to understand that it's not about the performer as to what makes the moment impactful for the audience. From the standpoint of, it's more important for the singer to defer to the song. The singer is just a vehicle by which the song can be used as a way to get its message across to the audience. So it's really important for the singer to not be so invested in like what they look like, how do I sound, do they like me? It's not about that at all. It's not about you trying to be interesting. It's about the singer being interested in the song and how to deliver it, and interested in trying to really convey that for the listeners. So again, this kind of goes back to one of the other slates that we talked about, in that I'm here to serve the audience by delivering the song. So it's more important to be interested in how I can make the song come alive and not make myself so all important. Ну и, в общем-то, финальный такой слайд, финальный этап, это, ну, в общем, здесь, собственно, перефразирован как раз Станиславский: «Люби искусство в себе, а не себя в искусстве». Действительно, очень многих певцов зашкаливают мысли о том, а как я выгляжу, а вот любят ли они меня, говоря об аудитории, о публике, а вот куда мне лучше смотреть, а как мне лучше вот здесь повернуться, и вот что мне лучше надеть и прочее. И очень у многих это зашкаливает в том плане, что певец не, как бы это сказать правильно, не дает себе нужного времени действительно подумать, а мне-то это зачем, о чем я собираюсь петь, и как мне сделать так, чтобы быть интересным для публики. Не чтобы вот я вот как бы весь из себя прошелся красивый, а чтобы моя аудитория поняла, о чем я им хочу рассказать. Собственно, это та же самая актерская задача и актерская составляющая, о которой мы говорили в самом начале. Окей? Right. So again, so it's not so much about having a 4-octave range or the golden tone or singing perfectly in tune. It's more about, will people, when they leave the performance, feel like they've been moved, to feel in some way that they've been changed, to feel inspired. That's the role of the singer. So it's more about how deep can you go in terms of how to deliver something that's coming from a real place of realness, of realness. So that's why you've got singers like Howling Wolf with a 5-octave range, and then you've got Renee Fleming with a 5-octave range, and they sound quite different. You've got a Mick Jagger, and then you've got a Michael Jackson. They sound quite different, but the thing about all of those singers is that when you leave the theater, you feel like you were really in an authentic moment. And that's really the role of the singer. The singer's role is to convey the message of the song, to make so that it's believable to the audience. It's not about the singer. Как раз очень важно понимать, что
Певец — это, скажем так, сосуд для донесения главной мысли, о чем, в общем-то, мы и говорим сегодня, да. Певец, вокалист в данном случае, служит тем, что он убеждает свою аудиторию в том, о чем он поет. Очень важно, чтобы аудитория действительно что-то подобное пережила, когда она слышит от вокалиста ту или иную композицию, чтобы аудитория ушла наполненной, чтобы любой зритель мог рассказать, что он почувствовал, когда услышал в исполнении, в интерпретации того или иного вокалиста, опять же, какую-то из композиций. Вот это основная задача вокалиста. Okay, so now this was why we were speaking with you, Marina, about how to do this online, because of course the next step would be for one of your singers to perform for us. Yes. Having put the song through this kind of a process. And it could be any song, but it would be a matter of somebody feeling like they would like to perform for us, having moved the song through this process, and then we could help them perhaps go a little bit deeper into the ways in which this process can really make the song become more visceral and more emotionally moving. Definitely. The only thing, we have like 10 minutes left, but I guess we can go over just a little bit, maybe like 5 or 7 minutes. Is that okay? We can take questions too. Maybe people have questions about what we've discussed. Окей. Just to clarify a few things. Друзья, поскольку у нас остается очень мало времени, а я понимаю, что мы, в общем-то, уже действительно должны встречаться с финальным на сегодня спикером буквально через 10 минут, поэтому давайте зададим прекрасным Разу и Терезе несколько очень интересных вопросов. Actually, there were some very good questions in the chat. Let me find them out and let me translate them right now. Yes, I just wanted to add that taking a song through this process, it doesn't mean it's going to sound the same way every time. It could sound totally different, but you've taken yourself and the song through this process, and you have this deeper understanding where you're coming from. I might say, I love you one day, and the next day I feel, I love you. It's the same message, and it's the same feelings coming across, but I could say it in different ways. But this process helps you to be believable and to really be in the story. Exactly. Ну, я думаю, что просто здесь все понятно. В общем, опять же, вся речь идет о том, как пропускать через себя. Okay, here is a very good question. However, it's more about a songwriting. So if you feel something, how would you write a song so that it could become a hit song? And how could you feel that inside yourself and go through all those steps that you were talking about so that you could feel that the song is delivered correctly? Okay. And you want the song to be a hit song? All right. The thing about hit songs is they've got to be certainly authentic, but they have to be relatable. So in other words, to make a song a hit means that you're singing about something that everybody can relate to, or like, let's just say a lot of people. And it's got to be also sung in a way where people can easily jump on the melody and get the meaning in a very succinct way. So hit songs are really songs that have to be easily relatable. In other words, people have to hear it. It has to be a melody that's simple. Usually hit songs are simple. Like a lot of times, if you want to write a hit song, write a song that anybody can jump on, where the melody is easily transferable. They can easily sing it. And one person told me that a great way a good way to think about it would be to write your melodies in a way where they're almost like nursery rhymes.
where nursery rhymes are the kinds of melodies that anybody can sing. They're relatable and they're simple. But the point is that when you're writing a song, it always should come from something that you can in some way relate to yourself. It's got to be authentic to you. Mm-hmm. So in order for it to be authentic to who's listening, it's got to start first by you believing it. So that's kind of like what this process is all about, to bring you into a deeper understanding of what it is you're talking about. A lot of times people will write a song and they're not even really sure what it is they wrote. And so when they begin to sing it, they think, wow, what is this? And so if you take even a song that you wrote and you put it through a process like this, you might discover something about it that wasn't clear to you at the outset. Yeah. It's like, oh my God, I wrote this tune and I always thought it was about Henry, but now I'm realizing, no, it's about me and my parents and how I grew up when I was a kid. And so it gives you a deeper meaning, so that now that when you sing it, Harry might be in it, but it's about something that might deal with maybe childhood trauma, for all you know. So, but a hit song is something that is, there's so many parameters around what it is that defines a hit song. And that's something that I really can't speak on, because oftentimes songs become hits just by the fact that somebody paid a programmer a whole lot of money and they played the song on the hour, every hour, to the point where everybody just had to hear it, had to then fall in love with it, and then had to go out and buy it. So hit songs are kind of it's a funny genre, and I don't really deal in that area of hit songs. What I deal with is helping singers to become more emotive and more believable as performers. Yeah. And for me, anybody who's doing that is in some way delivering a hit song. If you're making a song believable, that's a hit song in my book. Окей. Ну, в общем, сейчас была такая очень большая речь о том, что, во-первых, хитовые песни, как правило, они очень простые, то есть у них очень простые мелодии. Кто-то даже сравнивает хиты с такими, знаете, небольшими стишками для малышей, для детского сада или яслей, да, потому что действительно там очень простые детские мелодии, и их очень легко запомнить, они очень привязчивые, и они очень легко запоминаются. Вот, но прежде всего хитом становится композиция, опять же, в которую ты веришь. Не то, что я верю, что я напишу вот эту песню, а когда ты делишься своим самым сокровенным. У Раза как раз вот он поделился, что был случай, когда один из его студентов написал песню и, собственно, сказал о том, что я думал, что вот эта песня о Генри, а оказалось, что эта песня вообще обо мне, о моих родителях и о наших взаимоотношениях. И такое, в общем-то, случается постоянно, и если человек действительно очень искренне высказывается в той или иной композиции, эта песня становится хитом. I'm asking just one more question and I'm letting you go, guys. There is a very nice question that is that fits your topic perfectly. How to control the technique details with emotions. Because sometimes emotions are taking over, especially if you're going all through those steps that you were talking about. And you become more emotional and you are deeply diving into the song, but then probably you even start crying or you start laughing and you lose some aspects of your vocal technique. So how to connect those two aspects? And I was so grief-stricken
grief-stricken by the event, but I was asked to sing. So I didn't want to not sing because of the emotion, but then I was certainly worried about the fact that I was so close where I might break down and not even be able to get through the song. Now, at the event, there was a security guard that was just making sure everything was safe. He wasn't part of the group. He was just there as a security officer just to keep things safe. So he could feel the grief in the room, but he didn't know the guy. So he was removed from the whole situation, but he could certainly get in touch with how sad people were and how much we loved this individual that passed away. So when I got on the stage to sing, what I did was I imagined myself being the security guard, not me. So that, okay, the security guard understands the mood, but he's not that connected to the person. So on an emotional level, he doesn't have that same contact. So as long as I could imagine myself being the security guard, I could sing the song with feeling, but I wasn't so connected to it where I would just break down and cry. So this is why it's really important for you to figure out who you make yourself to be. Yes. Because if I maintain my own identity, Raz Kennedy as the person that's singing it, I won't be able to sing it. I will break down, my technique will go south, I'll be too emotional. So what you have to do is decide who can sing this song in a way where the emotion can still be there, but yet not so overwhelming that you can't get the song performed. So that's all part of the vetting. You have to find the personality that can actually be there emotionally, but not be so overwhelmed by emotion that it takes your whole singing approach to lunch. Yeah, that's a rule really important to remember, to never bring an emotional state that is ongoing right now into a song. To find a character that you can relate to, but isn't too close, and use this process to explore. You might take the song through this process many times and change details until you feel like, now I got it. Now I got a story, I got a character, I got a receiver that I can really relate to. So Yeah. So this is something that happens in practice. So you would have already explored these parameters before you get on the stage. So that you're not on the stage breaking down, you've already moved the song through all of these variables so that by the time you hit the stage, you've already got your script well dialed in. So you know what you're doing. You're not going to break down and cry because you've already figured out who it is you're making yourself to be so that a circumstance like that would not occur. Здесь мы затронули очень важную тему, был очень хороший вопрос про то, что вообще, как соединить действительно вот эти эмоциональные составляющие с техническими составляющими, да, что делать, если эмоции берут вверх, и ты не можешь справиться с вокальной техникой. Был очень хороший вопрос. И, собственно, раз привел в пример очень интересную ситуацию, когда было выступление, и у артиста, в общем-то, была личная трагедия, и он практически не мог петь из-за того, что, в общем-то, зашкаливало эмоциональное состояние, и фактически душили слезы. И тем не менее он увидел в помещении охранника, который просто следил за тем, чтобы все было безопасно, чтобы все были как бы в порядке. То есть он, как раз сказал, он чувствовал, что есть вот эту атмосферу горя в помещении, да, но тем не менее он выполнял свою работу. Вот то же самое должно быть у артиста. Артист должен уметь отсоединять какую-то свою составляющую, чтобы просто выполнять свою работу. Найти в самом себе какого-то другого персонажа, который исполняет композицию на данный момент, чтобы можно было отключиться от собственных эмоций
эмоций, иначе, конечно же, это будет очень тяжело. Вот такое у нас очень глубокое актерское погружение сейчас было с Разом и Терезой. Guys, we thank you so very much. That was really incredible. That was really very deep. And we didn't experience that with the previous speakers, and we didn't experience that last year. So mostly we really talked about vocal technique and the artistic path and vocal health. But in terms of acting and just like, you know, deep diving into the song, that was, I think, that was for the first time, and that was for real. So we thank you from the bottom of our hearts, and these big round of applause are for you. So people are just saying thank you, thank you, thank you, thank you. And please, let's be in touch and have a great, great, great day today. You are fantastic, Marie. Yeah. Thank You are doing, yeah. Have a Thank great you so day, very much. guys. You are fantastic. Thank you. Have a great day, guys. Thank you.